ভাসাইলাবানি নিতাই গুণামণি আমার কন্যা প্রেমের বান্যালয়া নিতাই আইলা গৌড়া দেশে ডুবিল ভকত গণ দীনহীন ভাসে ডুবিল ভকত গণ দীনহীন ভাসে নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলাবানি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলাবানি দীনহীন পতিত মর নাহি বাঁচে দীনহীন পতিত মর নাহি বাঁচে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে অদ্ভুত করুণা সিন্ধু আবদ্ধ করুণা সিন্ধু কাটিয়া মোহনা আবদ্ধ করুণা সিন্ধু কাটিয়া মোহনা ঘরে ঘরে বুলে প্রেম আমি আর ঘরে ঘরে বুলে প্রেম আমি আর নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলাবানি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলাবানি লোচন বলে মোর নিতাই জীবনা ভাজিলা লোচন বলে মোর নিতাই জীবনা ভাজিলা জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হইলা জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হইলা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga, Jai Jaya Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari, Jaya Gaura Hari, Jaya Gaura Hari, Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Jaya Radha Shyam Sundar Radha Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada श्री गौरनित्यानंद प्रभु की जय, राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमाणी। So we start. No? Who is the translate? No? ओंग ज्ञान मेरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेष्ठवल। I want to give thanks to all of you those are cooperating in this moment. முதலாவதாக இந்த பிரபுபாதர் இயக்கத்தில் நல்ல ஒத்துழைப்பு நல்கி வரும்
உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Don't have extra mic. Extra. Okay. So actually we are continuing our spiritual life by the blessings of previous acharyas, sadhu gurus. முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் குருமார்களின் கருணையினால் நமது ஆன்மீக வாழ்வை நாம் தொடர்ந்து வருகின்றோம். Because in spiritual life we want mercy from sadhu guru and vaishnavas. சாது குரு வைஷ்ணவர்களின் ஆசீர்வாதம் ஆன்மீக வாழ்விற்கு மிக முக்கியம். Mercy is only our strength, mercy is only our property, you can say. Yeah. Okay. I left your, I missed your. Yeah. So mercy is only our property. Mercy is only, we want mercy only. நமது நோக்கமெல்லாம் கருணையை பெற வேண்டும் என்பதுதான். So how can we receive mercy from sadhu guru? சாது குருவிடமிருந்து கருணையை நாம் எப்படி பெற முடியும்? Like today topic spoke, we said how we have to cooperate each other in Prabhupada's mission. இப்படி பிரபுபாதருடைய இயக்கத்தில் நாம் ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும். You can please, like you can please your father. When like two brothers or three brothers are there, they're cooperating each other, then father became pleased. இரண்டு சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் நல்ல முறையில் ஒத்துமையாக இருக்கிறார்கள். இது அவர்களுடைய தந்தைக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். Either in material field or spiritual field, no one like disagreement. Why we came to spiritual field? Because materialism disagreements are there. We don't like that part. Therefore, we come to spiritual life. பௌதீக வாழ்வோ ஆன்மீக வாழ்வோ பிரிவினை என்பது இருக்கக்கூடாது. ஏன் நாம் பௌதீக வாழ்விலிருந்து ஆன்மீக வாழ்விற்கு வந்தோம்? பௌதீக வாழ்வில் இந்த பிரிவினைகள் அதிகம். அதனால் தான் நாம் இந்த ஆன்மீக வாழ்விற்கு வந்திருக்கின்றோம். So material life means there is no love, there is no trust, there is no cooperation. Our relationship does not based on love and trust in material. பௌதீக வாழ்வில் அன்பு கிடையாது, நம்பிக்கை கிடையாது. But in spiritual relationship means it based on love and trust. இந்த ஆன்மீக வாழ்வில் அன்பு, புரிந்துணர்வு, ஒற்றுமை அனைத்தும் இருக்கின்றது. Yeah, we can please Guru and Gauranga by love and trust. We have to love each other and we have to keep trust on Guru and Gauranga and Vaishnavas. அன்பு, நம்பிக்கை என்ற அடிப்படையில் குரு கௌரங்கரை நம்மால் மகிழ்விக்க முடியும். Yeah. Even you see, Prabhupada used to give one example like this fingers. So if one finger is not cooperating with the other four fingers, the fourth finger is suffering and also one finger cannot do anything. பிரபுபாதர் உதாரணம் கூறுகின்றார். கை விரல்கள், இந்த ஒரு விரல் மற்ற 4 விரல்களோடு ஒத்துழைக்காவிட்டால் அந்த 4 விரல்கள் மட்டும் துன்புறாது, இந்த விரலும் தான் சேர்ந்து துன்புறும். And one who is not cooperating, like this finger is not cooperating, he cannot fight with anyone. He is weak now because he is not cooperating. He is weak. இந்த ஒரு விரல் ஒரு விரல் மட்டும் சண்டையிட முடியுமா? நிச்சயமாக முடியாது. இது மற்ற 4 விரல்களோடு சேர்ந்து தான் எதையும் செய்ய முடியும். But when the same finger, he became united with the other 4 fingers, he is now strengthy. மற்ற 4 விரல்களோடு இந்த விரல் இணையும் பொழுது அது உறுதியாகின்றது. Yeah, in spiritual life, we want cooperation from Vaishnavas. அதனால் ஆன்மீக வாழ்வில் வைஷ்ணவர்களோடு நாம் ஒத்துழைக்க வேண்டும். Yeah, and like Prabhupada used to say, tolerate and cooperate. பிரபுபாத் கூறுவார், சகிக்க வேண்டும், ஒத்துழைக்க வேண்டும். Not only this is applicable in spiritual life, but also in material life, in your family life. If you tolerate and cooperate, then you can lead your family life nicely, your spiritual life nicely. இது ஆன்மீக வாழ்வில் மட்டுமல்ல, பௌதிக
பௌதிக வாழ்விலும் குடும்ப வாழ்விலும் கூட முக்கியம். அதாவது சகிப்புத்தன்மை கொள்வது, ஒத்துழைப்பது. Disagreement is there, material world. This is material world. Prabhupada used to say, we are not Mayavadis. We are thinking everyone's idea should be same. This is our idea. We are used to think, okay, everyone's ideas should be same. Because we are thinking, if everyone's idea becomes same, then we can do something very nicely. நாம் பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், நாம் மாயாவாதிகள் அல்ல. பௌதீக திட்டமும் ஆன்மீக திட்டமும் ஒரு வகையில் தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது இரண்டையும் ஒரு மாறாக பார்த்தால் நிச்சயமாக நம்முடைய நோக்கங்கள் எல்லாம் நன்றாக நிறைவேறும். We are individual soul. Prabhupada is saying, we are individual souls. Therefore, individual idea is there. நாம் எல்லாம் தனி ஆத்மாக்கள், அதனால் தனித்துவம் நிச்சயமாக உண்டு. Individual soul, individual idea. தனி ஆத்மாவிற்கு தனி திட்டம் இருக்கின்றது. Now we cannot say everyone's opinion will be one. No, that is not possible. அனைவரும் ஒன்றுதான் என்று கூறுவது சாத்தியமாகாது. But even our opinion is different, but we have to see whether our opinion is matching with Guru Krishna's instruction or not. That is important. நமது கருத்து மாறுபட்டிருக்கலாம், ஆனால் அந்த கருத்து குரு கிருஷ்ணா அவர்களோடு பொருந்தி போகின்றதா என்று பார்க்க வேண்டும். For the pleasure of Guru and Krishna, sometimes even your opinion is correct, but sometimes if type devotee is saying no, you have to do these things. Even you are correct, still you have to tolerate. நம்முடைய கருத்து குரு கிருஷ்ணருக்கு ஒத்து போகலாம், ஆனால் சில வைஷ்ணவர்களோடு பக்தர்களோடு பொருந்தி வராவிட்டால் நிச்சயமாக அது பொருந்துமாறு நாம் செயல்பட வேண்டும். Yeah. So unless in our life, spiritual life center will be Guru and Krishna, disagreement will come. Anyhow. நம் ஆன்மீக வாழ்வில் மத்தியில் குரு கிருஷ்ணரை நாம் நிறுத்தாவிட்டால் நிச்சயமாக பிரிவினை ஏற்படும். And especially in Kali Yuga, pride is measuring rod. Everyone has gross way, subtle way, some pride is there. Everyone think I am perfect. இது கலியுகம். நிச்சயமாக ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு அகந்தை இருக்கின்றது. So we have to think, if I am perfect, then why I come to this material world? நாம் பூரணம் என்று ஒவ்வொருவரும் நினைக்கின்றோம். நாம் நினைக்க வேண்டும், நான் பூரணமானவன் என்றால் ஏன் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வந்தேன்? When we are thinking I am perfect means that indicate our false ego is very heavy. நாம் பூரணமானவர் என்று நினைக்கும் பொழுது நம்மளுடைய போலி ஆணவம் உயர்கின்றது. So if we are so perfect, then why we came in mother's womb? நாம் ஒரு மிக சக்தி வாய்ந்தவர் என்றால் ஏன் அன்னையின் கருவறையில் அடைப்பட்டோம்? So when we cooperate each other for the pleasure of Guru and Gauranga, even little different opinion is there, then we can receive blessings. குரு கௌரங்கரை நினைத்து நாம் எல்லாம் ஒத்துழைப்பு வழங்கினால் நிச்சயமாக அவர்களின் கருணையை பெற முடியும். Generally what happen when you think, okay, he is not following, he is not honoring my opinion, he is not hearing my opinion, okay, I will not come. I will not come to this temple. I will not associate with this devotee because we want to let his own follow. This is common. எனது கருத்தை கேட்கவில்லை, மதிப்பளிக்கவில்லை, அதனால் இனிமேல் நான் வரமாட்டேன் என்று கூறுவது வழக்கமாக இருக்கின்றது. There is a verse, that is 4th canto, 30th chapter, 8th verse. 4வது காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயம் 8ஆம் பதம். That is the life history of Pracheta. வாழ்வை பற்றி. So Prachin Bhai's sons, they all became unite. They all decided by the teachings of Narada Muni, will perform sacrifice. I will perform austerity. பிரச்சேதர்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்து நாரத முனியின் வழிகாட்டலில் யாகம் வளர்க்கின்றனர். That is 4:30. Okay, I'll read the purport. How Prabhupada mentioning so nice things. How devotees should cooperate each other. பக்தர்கள் எப்படி ஒருவருக்கொருவர் புரிந்துணர்வுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் இதை மேற்கோள் காட்டி சிறப்பாக விளக்குகின்றார்.
38. Yes. So when they perform severe austerity, prachetas, Vishnu appears and Shivji instruct how to perform austerity. இந்த பிரச்சிதர்கள் கடுந்தவம் புரிகின்றனர், அதனால் விஷ்ணு தோன்றுகின்றார். So when Vishnu appeared, then he said this verse to prachetas. When Vishnu appeared, then he said this verse to prachetas. விஷ்ணு தோன்றிய பொழுது இந்த பதத்தை பிரச்சிதர்கள் நோக்கி கூறுகின்றார். The Supreme Personality of Godhead said, "My dear son of king, I am very much pleased by the friendship relation among you." உங்களுடைய இந்த கொள்கைகளை பார்த்து நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் என்று கூறுகின்றார். That means Vishnu wants to say these things. I am not coming just for your austerity. I am just giving you my darshan, not for your austerity, because you have a good relationship, friendship relationship. உங்களை நான் காண வந்தது உங்களின் கடுந்தவத்தை பார்த்து அல்ல, உங்களுடைய புரிந்துணர்வை கண்டு நான் வருகின்றேன். All of you are engaged in one occupation devotional service. I am so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune, because you have good relationship, one devotional service, and you have mutual relationship. உங்களுடைய நல்ல உறவை பார்த்து நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பக்தி வாழ்வில் இப்படிப்பட்ட சுமூகமான உறவு மிக முக்கியம். In purport, Prabhupada said, since the son of King Prachin Vaishal were all united in Krishna consciousness, the Lord was very pleased with them. பிரச்சித் வைசால்களின் புதல்வர்கள் இப்படி மிக ஒற்றுமையாக இருப்பதை பார்த்து பகவான் விஷ்ணு மிக மகிழ்ச்சி அடைந்தார். Each and every one of the son of King Prachin Vaishal was an individual soul. பிரச்சித் வைசரின் ஒவ்வொரு மகன்களும் நிச்சயமாக தனி ஆத்மாக்கள் தான். But when they were united in offering transcendental service to the Lord, the unity of the individual soul attempt to satisfy the Supreme Lord. அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக காரியம் செய்யும் பொழுது அந்த தனி ஆத்மாவின் சேவையையும் பகவான் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார். Yeah. And in purport, Prabhupada mentioning, the disunity between individual soul is so strong in this material world that even in the society of Krishna consciousness, members sometimes appear disunited due to having different opinion. இந்த தனி ஆத்மாக்களின் தனித்துவம் மிக ஆழமாக இருப்பதனால் நமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் கூட இதனால் பிரிவினைகள் ஏற்படுகின்றன. Yeah, sometimes we are thinking, why we are devotees, why a different opinion, why disagreement? But Prabhupada already mentioned, this disagreement is very prominent in this material world. சில சமயங்களில் நாம் கேட்கின்றோம், ஏன் பக்தர்களுக்கு இவ்வளவு வேற்றுமை என்று. பிரபுபாதர் இங்கே கூறியிருக்கின்றார். Yeah, in Krishna consciousness, there cannot be two opinions, Prabhupada said. ஆனால் பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், கிருஷ்ண உணர்வில் இரண்டு கருத்துகள் இருக்க முடியாது. Yeah, there is only one goal, to serve Krishna to one's best ability. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கம்தான், அதை மிகச் சிறப்பாக செய்வது. Why disagreement comes? When we don't have mentality to serve. சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பாங்கு இல்லாத பொழுது நிச்சயமாக வேற்றுமை ஏற்படும். Yes. Prabhupada said this material world means this disagreement is so strong. Different opinion is so strong. Even in Krishna consciousness, different opinion come. But in Krishna consciousness, principle is opinion is one. What is that? That is Guru Parampara's opinion, not our individual opinion. பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், பௌதிக வாழ்வில் வேற்றுமை என்பது மிக மிக பொதுவானது. ஆனால் இந்த ஆன்மீக வாழ்வில் அந்த வேற்றுமை வரக்கூடாது. ஏனென்றால் நாம் எல்லாம் குரு கிருஷ்ண வைஷ்ணவர்களின் திருப்திக்காக செயலாற்றுகின்றோம். Yeah, individual opinion maybe looks good, everyone will appreciate, but it's not helpful in Krishna consciousness.
தனிப்பட்ட கருத்து சிறப்பாக இருக்கலாம், பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சியாக இருக்கலாம், ஆனால் நிச்சயமாக இயக்கத்திற்கு பயன்படாது. Many things we don't like. You don't like many things, still you are in Krishna consciousness. We don't like many things, still we are doing our job. Even we are sannyasis, we give up everything. We don't like so many things, but we have to do. Because we are under the one opinion, Guru's opinion, Acharya's opinion. We cannot say, I don't like. Even you don't like, you have to do. இந்த இயக்கத்தில் நமக்கு பல விஷயங்கள் பிடிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் நிச்சயமாக நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கின்றோம். நாங்கள் எல்லாம் சன்னியாசிகள், எங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் கூட நிறைய உள்ளன. ஆனால் குருவின் அடிப்படையில் நிச்சயமாக நாம் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். You know, in previous in India, even husband and wife, they don't like each other, but they have to stay. இந்திய கலாச்சாரம் Because they married. இந்திய கலாச்சாரத்தின்படி கணவன் மனைவி ஒத்து போக முடியாவிட்டாலும் கூட ஒன்றாகவே வாழ வேண்டும். Yeah, but some purpose is there. Sometimes they're thinking about children. If you separate, then what happened to our children? If you separate, what society will say? If you separate, my father will suffer. You know, for some purpose they are tolerating. For some purpose they are cooperating. And also, even different opinion is there. We are tolerating and cooperating for some purpose. சில நோக்கங்களுக்காக கணவன் மனைவி சகித்துக் கொள்கின்றனர். பிள்ளைகளின் நிலை என்ன ஆகும், பெற்றோர்கள் என்ன நினைப்பார்கள், சமுதாயம் என்ன நினைப்பார்கள் என்ற மனப்பாங்கில் அவர்கள் ஒத்து போகிறார்கள். அதுபோல்தான் ஆன்மீக வாழ்விலும் நாம் செயல்பட வேண்டும். You know, even your house to opinion, very painful. You say one thing, mother will say one thing. Very painful. But you have to tolerate because you are married. You have kid. You have to tolerate. It's like Krishna consciousness said. Like your house, you are tolerating for your kid. Oh, even if you have different opinion, you have to stay. Otherwise, my kid will finish, their future will finish. Here, sir. குடும்பத்தில் கணவன் மனைவிக்கு மாறுபட்ட கருத்து வந்தால் குழந்தைகளுக்காக சமரசமாக போகின்றோம். அதே மனப்பாங்கில் தான் இங்கும் நாம் சமரசமாக வாழ வேண்டும். When between husband and wife there is no good relationship, who will suffer? Kid will suffer. கணவன் மனைவிக்கு இடையில் சுமூகமான உறவு இல்லாவிட்டால் அதனால் பாதிக்கப்படுவது குழந்தைகள். They will suffer, also children will suffer. Same in Krishna consciousness, when devotees cooperate, not cooperate each other, who will suffer? They suffer. Krishna also suffer. Because in Krishna service, always hindrance will come, always problem will come. பெற்றோர்கள் சண்டையிடும் பொழுது குழந்தைகள் துன்பப்படுகிறார்கள், சேர்ந்து பெற்றோர்களும் துன்பப்படுகிறார்கள். அதே போல இந்த ஆன்மீக வாழ்வில் பக்தர்கள் துன்பப்படும் பொழுது பகவானும் துன்பப்படுகிறார். He's saying, tick, 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 tick. What was the problem? This verse, that is 438. 438. Yeah. 4ஆம் கண்டம் 30ஆம் அத்தியாயம். Yeah, we used to discuss this thing in Bhagavad Gita. We have to tolerate for higher purpose. We have a higher purpose, how to receive mercy from Guru and Krishna. That we have to tolerate. Even we don't like each other. In many cases we don't like each other, but we have to stay in one place. மிக உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக நாம் சகிப்புத்தன்மையுடன் வாழ வேண்டும் என்று பாகவதம் போதிக்கின்றது. You know, in the zoo, tiger is there, deer is there, elephant is there, everyone is there because owner is there. We are like that. Someone is tiger propensity, someone is elephant propensity, someone lion propensity, someone deer. We have different nature. But Prabhupada is here. He is the owner of the zoo. We are like animals. So we have to stay under his guidance. Even if we don't like our natures, but still we have to stay in one place. மிருக காட்சி சாலையில் புலிகள் இருக்கின்றன, சிங்கங்கள் இருக்கின்றன, பல மிருகங்கள் இருக்கின்றன. அது போல ஆனால் அவை அனைத்தும் அந்த மிருக காட்சி சாலை உரிமையாளரின் பராமரிப்பில் அனைவரும் அமைதியாக இருக்கின்றனர். அது போல நாமெல்லாம் கூட இந்த மிருக காட்சி சாலை மிருகங்கள் போல்தான். நமக்குள் பல வேற்றுமைகள் இருந்தாலும் பகவானின் பார்வையில் நாம் எல்லாம் சுமூகமாக இருக்க வேண்டும். Yes, for higher purpose. This is our higher purpose. How to please Guru and Krishna. இதுதான் நமது உயர்ந்த நோக்கம்,
குரு கௌரங்கரை எப்படி திருப்திப்படுத்துவது? Suppose one devotee, he gave up this temple. He said, I don't want to come here. Suppose she was cooking. You understand? For cooking for 5 years, 5 years or 6 years, she was cooking. So when she was cooking, she cooked in a particular way. So Krishna already, Samsundar already acquainted with this prasad, with this bhoga. Because she is cooking every day. So now she said, I don't want to come to temple. Then who will suffer? And another person will come, another devotee will come. She will cook or he will cook in a different way. So you know, if someone change your food items or I can say cooking style will become very aggressive. Who cooked today? And sometimes we are saying, Mom, why you are not cooking today? Why she cooked today? We are human. If something changes, we are so irritated. So we are not considering. When a devotee leaving ashram, when he give up ashram, he give up service, he never considering the higher purpose. I had served for so long time. I was serving for so long time. If I will give up this service for small things, then who will suffer? Krishna will suffer. Yeah, that we are not considering. உதாரணத்திற்கு கோயிலில் ஒருவர் பகவானுக்காக சமைக்கின்றார். அவர் வருத்தப்பட்டு சேவையை விட்டு வெளியேறுகின்றார். அதனால் துன்பப்படுபவர் யார்? உதாரணத்துக்கு நாமே ஒருவர் கையால் சமைத்து சாப்பிட்டு விட்டு வேறொருவர் சமைத்தால் அந்த சமையல் நமக்கு ஒத்துப்போகாமல் இருக்கலாம். அப்பொழுது நமக்கு அது துன்பமாக இருக்கும். இவ்வாறு இருக்கையில் அந்த சமைக்கும் பக்தர் அந்த சேவையை விட்டு சென்று விட்டார். அதனால் துன்பப்படுபவர் யார்? பகவான். So when we forget about Krishna's happiness, Guru Goran's happiness, individually we can act. We can act individually, and we are thinking that is our pleasure because we are satisfying our false ego. கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தாமல், குருவை திருப்திப்படுத்தாமல் நமது சுய இன்பத்திற்காக நடந்தோமானால் நமது பொய் அகங்காரத்தை நாம் திருப்திப்படுத்த முயற்சிக்கின்றோம். Yes. So even we have two opinions. Prabhupada said in Krishna consciousness. So nicely Prabhupada said. Actually in Krishna consciousness there cannot be two opinions. There is only one goal, to serve Krishna to one's best ability. That is one opinion. பிரபுபாதர் இங்கே கூறுகின்றார், கிருஷ்ண உணர்வில் இரண்டு மாறுபட்ட கருத்துகள் நிச்சயமாக இருக்க முடியாது. அந்த நோக்கமெல்லாம் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே இருக்க வேண்டும். எப்படி மிகச்சிறந்த வகையில் அந்த சேவையை செய்ய வேண்டும் என்பது. Sometimes devotee is asking this question. Many times in India also. Today was one devotee said, mail to me, Maharaj, a senior devotee is always chastising me. What to do? I don't have any fault, but he is always chastising me. What to do? இந்தியாவிலும் ஏன் இன்று கூட ஒரு பக்தர் முறையிட்டார், மகாராஜ், மூத்த பக்தர் என்னை அதிகம் நிந்திக்கின்றார், அதனால் என்னால் சேவை செய்ய முடியவில்லை. We have to tolerate. There is no other way. நாம் நிச்சயமாக சகித்துக் கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும், வேறு வழி இல்லை. Yeah, you know, mother will beat and police will beat. You understand my point? If you have naughty tendency, you are very naughty boy, mother will slap you. And if you are naughty, mother will not slap you. Then if you go outside, police will slap you because you are naughty. So you now decide which slap you like. நாம் குறும்புத்தனமாக நடந்து கொண்டால் தாயாரிடமிருந்து அறை கிடைக்கும். வீட்டில் தாயார் அறையவில்லை என்றால் வெளியில் போலீஸ்காரன் பிடித்து சென்று அறைவார். So if mother will beat you, after beating she will cry and she will prepare more items for you. If police will beat you, he will put you in jail without food. You decide which part you like, either mother's beat or police beat. தாயார் கையினால் அறை வாங்கினால் அதன் பிறகு 4 பதார்த்தங்கள் தயார் செய்து உணவளிப்பார். ஆனால் போலீஸ்காரன் கையில் அறை வாங்கினால்
சிறையில் தள்ளி பட்டினி போடுவார். எது நமக்கு வேண்டும்? Sometimes we say, oh, I can't tolerate. Huh? I can't tolerate. Actually, we don't have power to tolerate because we have ego. If someone says something, I said, I cannot tolerate. But we have to tolerate. There is no other way. There is no other way than tolerate. என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்வோம். ஏனென்றால் நமது ஆணவம் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆனால் நிச்சயமாக நாம் பொறுத்து கொண்டால் அதற்கான பலன் உண்டு. And how to develop this tolerance power? இந்த சகிப்புத்தன்மையை எப்படி நாம் வளர்த்துக் கொள்வது? You see, in husband and wife some disagreement, but when they look to their children's future, they just develop. Wife develop tolerance power. Okay, my husband is beating me, not dealing properly, but she's tolerating because looking towards his son or her son, daughter. Yeah. So like that, when we look towards Guru and Krishna, we have to tolerate. Okay, for Guru Krishna's pleasure, we have to tolerate. Otherwise, for our own pleasure, we cannot tolerate. He is not following me, he is not giving me proper respect, I will not come to temple. No, even he is not giving respect, but this is my Guru's place, this is Krishna's place. I have to tolerate. Time will come when everything will settle. Yeah. கணவன் மனைவிக்கு இடையில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும் பொழுது குழந்தைகளின் முகங்களை பார்த்து அவர்களுக்காக சுமூகமாக போவார்கள். அதே போல இந்த இயக்கத்தில் கிருஷ்ணர் குருவின் முகங்களை பார்த்து நாம் சுமூகமான உறவிற்கு வர வேண்டும். Yes. Like our Gurudev used to say, how can you develop the tolerance power? Unless you develop tolerance power, your family life also always problem. Official life also problem. Spiritual life also problem. Because you don't have tolerance power. Everywhere you will go, argument. And more you argue, even it is fact, more you feel dissatisfied. Because mind wants peace. When you are always arguing, your tamoguna is increasing. சகிப்புத்தன்மை இல்லாவிட்டால் குடும்ப வாழ்வு பாதிக்கும், தொழில் செய்யும் இடத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும், ஆன்மீக வாழ்வில் பாதிப்பு ஏற்படும், அனைத்திலும் பாதிப்பு ஏற்படும். Yeah. That is Gurudev said, if you chant nicely, your bhajan indicate your tolerance power. How you are tolerating, that indicate that you have power of bhajan. இந்த சகிப்புத்தன்மை எல்லாம் வர வேண்டுமானால் நமது சக்தி நம்முடைய ஜபத்திலிருந்து கிடைக்கும். Anyhow you have to tolerate. செய்யும் பொழுது அந்த சக்தி நமக்கு கிடைக்கும். Yeah, in Uriya there is a saying, if you don't serve your father, you have to serve your father, how can you say, father's brother, how can you say, aunt, uncle. Okay, anyhow you have to serve. If you disagree with father, then you have to serve uncle. Like that. If you don't serve Krishna, then you will serve Maya. If you don't serve Krishna, you have to serve society. But you are propensity to serve. Why not you compromise to serve Krishna? நாம் யாருக்காவது சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை நம்முள் இயற்கையாக இருக்கின்றது. தந்தைக்கு சேவை செய்யவில்லை என்றால் நமது சிற்றப்பாவுக்கு சேவை செய்யும். அதே போல கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யவில்லை என்றால் நாம் மாயாவிற்கு சேவை செய்வோம். கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யவில்லை என்றால் சமுதாயத்திற்கு சேவை செய்வோம். இப்படி சேவை செய்வது நமது இயற்கை தன்மை. Yeah, I was saying something in Kulina. So when husband and wife they used to fight, before they're fighting, they're fasting. You know, so in our childhood, when husband and wife some disagreement, husband said, "I will not eat anything." நாம் கூலிமில் கூட கூறினோம். கணவன் மனைவிக்கு இடையில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் அவர்கள் விரதம் இருக்க நேரிடும். And wife, சண்டை போட்ட பிறகு சாப்பிட மாட்டார்கள். and when husband will not eat, wife said, "I will not eat also." கணவன் சாப்பிடவில்லை என்றால் மனைவியும் சாப்பிட மாட்டார். Then where is disagreement? Husband is not eating, you are not eating. Means you have love for your husband, but only for policy you are fighting. கணவன் சாப்பிடவில்லை என்றால் மனைவி சாப்பிடவில்லை. இதில் என்ன கருத்து வேறுபாடு இருக்கின்றது? ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இருக்கின்றது, பொய், அகங்காரம். Now even husband and wife some disagreement. Husband is eating, wife is also eating, fighting. இப்பொழுதும் கூட சில சமயங்களில் கணவன் மனைவி சண்டை போட்டுக்கொண்டு கணவன் சாப்பிடுவார், மனைவி ஒரு பக்கம் சாப்பிடுவார். Yeah. இதிலும் வேற்றுமை இல்லை. Yeah, sometimes wife just bringing
Prasadam, just eating, just going, not asking anything to husband. மனைவி பரிமாறும் பொழுது அவளை பார்க்காமலே சாப்பிட்டு விட்டு செல்வார். But before that does not happen. Even some disagreement between husband and wife, they fast each other. Then their mother-in-law come. முன்பெல்லாம் கணவன் மனைவிக்கு இடையில் சண்டை ஏற்பட்டால் அவர்கள் சாப்பிடாமல் நோன்பு இருப்பார்கள். அப்பொழுது மாமியார் வருவார். And mother-in-law said to daughter-in-law, you know, my son is very stubborn. மாமியார் வந்து மருமகளிடம் கூறுவார், தெரியுமா என் மகன் மிகவும் பிடிவாதக்காரன். From childhood his nature is like that. குழந்தை பருவத்திலிருந்து அவன் அப்படித்தான். I know my son better. You should not worry. His nature is like that. You should tolerate. How many days you will stay in this material world? Just 2.5 days. Just tolerate. You see, the mother-in-law giving knowledge. Don't be so stubborn. Just try to understand this material world is temporary. For few days you will stay in this relationship. Why you are fighting with each other? Then immediately she tried to understand. So this is, even in material life, if falsigo came, some disagreement came, they want to settle immediately. And some mediator is required. மாமியார் வந்து மருமகளுக்கு ஆலோசனை கூறுவார். எனது மகன் சிறு வயதிலிருந்து இப்படித்தான், அவனுடைய இயற்கை குணம் அப்படித்தான், அதனால் நீ அதிகம் கவலைப்படாதே, நீ தொடர்ந்து உன்னுடைய காரியங்களை செய் என்று ஆறுதல் கூறுவார். மாமியாரின் நோக்கம் பிரச்சனைகளை உடனே தீர்க்க வேண்டும் என்பது. பௌதிக வாழ்வில் கூட பிரச்சனைகளை உடனே தீர்ப்பதுதான் வழக்கம். So our also mediators are there, Vaishnavas. Whenever there is some disagreement, approach some Vaishnavas. இது போலதான் நமது வைஷ்ணவர்கள் மத்தியிலும் கூட பிரச்சனைகள் வந்தால் உடனே தீர்க்க வேண்டும். Yeah, when disagreement happen, we are not approaching Vaishnavas because you know why? Due to our policy. Why will approach? I am right. No one is right here. பிரச்சனைகளை ஏன் தீர்க்க மாட்டேங்கின்றோம் என்றால் நமக்கு பொய் ஆணவம் இருக்கின்றது. நான் செய்வதுதான் சரி என்ற பொய் ஆணவம். Yes, at least if you fails to cooperate with someone, don't protest that devotee. Stand neutrally. Don't incorporate with this devotee. Yeah. If you cannot cooperate, just stay neutral. But what we are doing, we are not cooperating, but always barking. Oh, he's doing like that. Development doing like that, like dog. That is not favorable situation. That is not a spiritual environment. Offense, also sometimes we are creating disturbance for new devotees. Yeah. அப்படி ஒரு பக்தரோடு ஒத்துழைக்க முடியாவிட்டாலும் கூட குறைந்தபட்சம் நடுநிலையோடு பேசாமல் இருந்து விட வேண்டும். நாய் போன்று குறைத்து கொண்டிருக்க கூடாது. Now everywhere, more than Krishna Katha, everywhere you can find in this media is disagreement. Disagreement is now Krishna Katha. இந்த ஊடகங்களில் கிருஷ்ண கதை என்பது முக்கியமல்ல, இப்படி கருத்து வேறுபாடுகள் தான் அதிகமாக நிலவுகின்றன. Yeah, fault finding, criticism, this mentality is very prominent, very prominent. சண்டை சச்சரவு, குறை கூறுவது, இது மிக மிக முக்கியமாக இன்று இருக்கின்றது. Yeah, and in one of his lecture, Gurudev said, fault finding and criticism is not at all bhakti. Not at all bhakti. This is not symptom of bhakti. நமது குருநாதர் கூறியிருக்கின்றார், குற்றம் கண்டுபிடிப்பது, குறை கூறுவது பக்திக்கு நிச்சயமாக உகந்தது அல்ல. Yeah, this is very, very bad nature in Krishna. Always finding fault. Okay, he's a human, he's a devotee. He may commit some mistake in a particular case. It does not mean for whole life he is not a devotee. Whole life he will criticize. No, that is very bad. Fault finding and criticism mentality, if you develop, whole life you will struggle in spiritual life. Always use, wherever you go, see the fault. Why they are doing like that? Why they are doing like that? Even you come to deities, you see, why they are dressed like that? You have your duty to see some Sundar. But when you come, why they are learned like that? Why they dress like that? Why this tough one is white one, why not black one? Because you develop this mentality. You go anywhere, only you see the fault. Yeah. மனிதர் பக்தர் என்ற முறையில்
அவர்களுக்கும் நிச்சயமாக குறைகள் இருக்கும், அனைவருக்கும் இருக்கும். இந்த குறை காணும் நோக்கத்தையே தலையாய நோக்கமாக கொண்டிருந்தார். உதாரணத்திற்கு வருகின்றோம், விக்கிரக வேலையை பார்க்கின்றோம், என்ன இப்படி உடுத்தியிருக்கின்றார்கள், ஏன் இப்படி செய்திருக்கின்றார்கள் என்று எந்நேரமும் குறையையே கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருந்தால் அது பக்தி வாழ்வு அல்ல. Yeah. So once Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was in Navadvip. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his ashram. ஒரு முறை ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் நவதீபத்தில் அவருடைய ஆசிரமத்தில் இருந்தார்கள். And temple commander, you know, in temple we have temple commander. So he's taking care of everything, taking care of the devotees programs. Temple commander, he approached Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and give complaint against a devotee. அப்பொழுது அந்த ஆலயத்தின் ஆணையர் கொமாண்டன் வந்து தாக்கூர் அவர்களிடம் ஒரு பக்தரை பற்றி முறையிட்டார். For 1 hour, he's saying the bad quality of the devotee. He's eating like that, sleeping like that, talking like that. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur patiently hearing everything because he want to hear one thing, whether this devotee, temple commander, is speaking his good quality or not. ஒரு மணி நேரத்திற்கு தொடர்ந்து அவர் எப்படி சாப்பிடுகின்றார், எப்படி உறங்குகின்றார், இப்படி குறை கூறிக்கொண்டே இருந்தார். பொறுமையாக பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் பொறுமையாக 1 மணி நேரம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். எதற்காக என்றால் அவரை பற்றி ஏதாவது ஒரு நல்ல கருத்து கூறுகின்றாரா என்று. So after 1 hour, when he never say any good quality, then Bhaktisiddhanta Thakur said, okay, stop. I want to ask one question. For 1 hour, you describe his bad qualities. So he don't have any good qualities? Said, yes, Gurudev, he has one good quality. What is that? He performing nice kirtan. Then Bhaktisiddhanta Thakur said, why not you spoke fast these things? He is a nice kirtaniya. 1 மணி நேரம் எதிர்மறையான கருத்துக்களையே கூறிக்கொண்டிருந்ததனால் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி அவரை நிறுத்திவிட்டு, இவ்வளவு நேரம் அவருடைய குறைகளையே கூறிக்கொண்டிருந்தீர்களே, அவரிடம் ஒரு நிறை கூட இல்லையா என்று கேட்டார். அதற்கு அவர் இருக்கின்றது, அவர் ஒரு சிறந்த கீர்த்தனியர். அதற்கு பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள், இதை ஏன் நீ முன்பே கூறவில்லை? See the good of others. பிறரில் நல்லதை காணுங்கள். And especially devotee. His devotee means he have some good qualities. Otherwise, how he become devotee? குறிப்பாக பக்தர்கள் என்றால் நல்ல சிறந்த தன்மை இருக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் நாம் எப்படி பக்தர்கள் ஆவோம்? Okay, if some devotee is very lazy, you like him? Very lazy devotee. உதாரணத்திற்கு சில பக்தர்கள் சோம்பேறிகளாக இருப்பார்கள். அவர்களை நீங்கள் விரும்புவீர்களா? You not like him? But why Krishna invite him? He is a lazy. But why Krishna invite him to his camp to become a devotee? Even in Krishna consciousness, a lazy devotee is required also, sometimes. அவர் சோம்பேறி பக்தர் தானே, ஏன் பகவான் அவரை வரவழைத்தார்? ஏனென்றால் சோம்பேறி பக்தர்களும் நமக்கு தேவைப்படுகின்றார். Because he is lazy, he don't want to go outside. Only Prasadam sitting in one place. When everyone will go to tour, they want to go to Mayapur, they want to go Rath Yatra, they want to go different function. Who will stay in temple? Who will stay in temple? This lazy. He said, okay, I will stay here. Just arrange Prasadam. I don't want to go anywhere. So even in Krishna consciousness, for one day, whole year Krishna is keeping one lazy devotee. Okay, for one day, everyone will go outside for Rath Yatra. But who will take care of me? At least this lazy one is required. இப்படி சோம்பேறி பக்தர்கள் இருந்தால் குறைந்தபட்சம் அவர்கள் கோயில் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு விட்டு கோயிலில் அமைதியாக இருப்பார்கள். அனைவரும் மாயாப்பூர் செல்கின்றார்கள், ரத யாத்திரை செல்கின்றார்கள். இந்த சோம்பேறி பக்தர்கள் தான் ஆலயத்திலிருந்து ஆலயத்தை கவனித்துக் கொள்வார்கள். So everyone have good qualities. அனைவரிடமே சிறந்த தன்மைகள் இருக்கின்றன. And why this disagreement is coming? Because we don't find his good qualities. கருத்து வேறுபாடு ஏன் ஏற்படுகின்றது என்றால் இந்த எதிர்மறையான தன்மைகளை பார்ப்பதனால். Fault finding is our tendency. We cannot stop these things. குற்றம் கண்டுபிடிப்பது நமது இயற்கை குணம். Therefore, Jiva Goswami said, this is our tendency. We cannot stop it. Better utilize it. Jiva Goswami. ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகின்றார்,
இந்த குறைகளை நாம் குறைத்து கூறிக்கொண்டிருக்க கூடாது, அதை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். Don't see fault of others, see fault in yourself. பிறர் குறைகளை காணாதே, உனது குறைகளை காண். When your mind saying, oh, I want to know about this devotee, whether good or bad. No, that time you have to say, I have many bad qualities. Why I want to see? மற்ற பக்தர்களை பற்றி குறைகளை பற்றி நினைக்கும் பொழுது எனக்கும் குறைகள் இருக்கின்றன என்று நினைக்க வேண்டும். Yeah. And here Prabhupada said, so nice he said, if there is some disagreement over service, such disagreement is to taken as spiritual. இவ்வாறு கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும் பொழுது இந்த கருத்து வேறுபாடு நம்முடைய ஆன்மீக சக்தியை எடுத்துவிடும். You know, sometimes senior God brothers, one Guru's disciples, for the service there are disagreements. That you have to accept as spiritual. Because they are not fighting with each other for their own cause. They are fighting for service. சேவை, ஆன்மீக சேவைக்காக கருத்து வேறுபாடு வந்தால் அதுவும் ஆன்மீகம் தான். Yeah. Those who are actually engaged in service of Supreme Personality of Godhead cannot be disunited in any circumstances. Those who are engaged in Krishna service, they cannot be disunited in any service. Always united. அதனால் பரமபுருஷ பகவானின் சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் நிச்சயமாக பிரிந்து செல்ல முடியாது. Yeah. This makes the Supreme Personality of Godhead very happy and willing to award all kind of benedictions. இந்த ஒற்றுமையான மனப்பாங்கு பகவானை அதிக மகிழ்ச்சிப்படுத்தி நிச்சயமாக அவர்களுக்கு கருணை பொழிவார். This is not spiritual, even material. Chanakya Pandit said, you know, even husband is earning money, wife is earning money, father is earning money, mother is earning money, but you cannot, in this house you can see there is no peace, even always shortage of money. கணவன் சம்பாதிக்கலாம், மனைவி சம்பாதிக்கலாம், தாய் சம்பாதிக்கலாம், தந்தை சம்பாதிக்கலாம், ஆனால் அமைதி இல்லை என்றால் என்ன பயன்? And Chanakya said, what is this cause? Because Damputuhu kalanasti tatra sing soyam mahabhatu. When there is disagreement always between husband and wife, Lakshmi don't want to stay. Means happiness will not stay. Money will not stay. சாணக்கிய பண்டிதர் கூறுகின்றார், கணவன் மனைவிக்கு இடையில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் அங்கே லக்ஷ்மி குடியிருக்க மாட்டார். Only money will come. In which way come and which will go, you cannot recognize. We are earning so much, but I don't have anything. Why? Because Lakshmi is not pleased. She will give you certain intelligence. Okay, I have to buy this big chair. I have to buy this mobile. You will work hard. Lakshmi will come. You cannot enjoy anything. No peace. Because always disagreement happening between husband and wife. பணம் வரும், அது போகும் விதம் தெரியாது. ஏனென்றால் இதை வாங்குவார்கள், அதை வாங்குவார்கள், அதனால் வருகின்ற பணம் அப்படியே போய்விடும். நிச்சயமாக லக்ஷ்மி வீட்டில் தங்க மாட்டார். Yes. Dampatuhu kala nasti tatra srim swayam agataha. Where there is no quarreling between husband and wife, Lakshmi will come automatically. கணவன் மனைவிக்கிடையில் சண்டை சச்சரவு இல்லாவிட்டால் இயற்கையாகவே லக்ஷ்மி தேவி வருவார்கள். Yeah. So even my family life, disagreement is not good. What to speak about spiritual life? குடும்ப வாழ்விலேயே கருத்து வேறுபாடு நல்லதில்லை என்ற பொழுது ஆன்மீக வாழ்வில் எப்படி? Yeah. It's happened sometimes between devotees, but for higher purpose you have to tolerate. பக்தர்களுக்கிடையில் இது நடக்கும், ஆனால் உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக நாம் அதை சகித்துக் கொள்ள வேண்டும். Yes. Like Prabhupada said, cannot be two opinion in Krishna consciousness, always one opinion. If you have love and trust towards Guru and Gauranga, we have to tolerate. If we cannot tolerate, still we'll stop our mouth. Pay ourselves, keep distance. But don't create such a unfavorable situation where all devotees will disturb, create offensive mentality. That is not good. பிரபுபாதர் இங்கே தெளிவாக கூறுகின்றார், ஆன்மீக வாழ்வில் கிருஷ்ண உணர்வில் இரண்டு மாறுபட்ட கருத்துகள் இருக்க முடியாது. ஒரே கருத்து தான் குரு கௌரங்கரை திருப்திப்படுத்துவது. Yeah. So what happened among Indra and Prithvi Maharaj? இந்திரா Indra and Prithvi. இந்திரன்
பிருத்து மகாராஜன் இவர்களுக்கு இடையில் என்ன நடந்தது? Prithu is incarnation of Vishnu. Indra also incarnation of Vishnu. So Prithu want to complete 100 fire sacrifice, horse sacrifice. And who is creating problem? Indra. When is fire sacrifice, 100 fire sacrifice is going to be complete. In 99 horse sacrifice, he can. A creating problem. பிருத்து மகாராஜனும் பகவானுடைய அவதாரம், இந்திரனும் பகவானுடைய அவதாரம். இந்த பிருத்து மகாராஜன் 100 யாகங்கள் வளர்க்கும் பொழுது என்ன நடந்தது? 99 யாகங்கள் முடிந்து 100வது யாகம் நடைபெறும் பொழுது இந்திரன் வருகின்றார். And Indra created such a situation. Priest said, Prithu, just kill Indra. அங்கு அந்த யாகத்தை வளர்த்துக் கொண்டிருந்த அந்த புரோகிதர் கூறுகின்றார், பிருத்து மகாராஜனே, இந்திரனை கொன்று விடுங்கள் என்று. Then Brahma immediately appeared. Brahma instructed Prithu Maharaj, don't fight with Indra. This is not good tendency. உடனே பிரம்மா கூறினார் பிருத்து மகாராஜன், இந்திரனுடன் சண்டையிடாதே. Because you are Vishnu's incarnation, you are performing horse sacrifice, not go to heaven, not to become Indra. You are performing as a matter of duty. But Indra is thinking, if he complete 100 horse sacrifice, then he will become Indra. நீ பகவானின் அவதாரம், நீ 100 அஸ்வமேத யாகம் செய்வது இந்திர பதவியை அடைவதற்காக அல்ல, விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக. நீ 100 யாகங்களை பூர்த்தி செய்தால் இந்திர பதவியை அடைவாய், அது உனக்கு தேவையா என்று பிரம்மா பிருத்து மகாராஜனிடம் கேட்கிறார். And Brahma said, Prithu, you don't want to become Indra, but he want to become Indra. So why you want to kill him? Just be peaceful. பிருத்து, நீ இந்திரனாக தேவையில்லை, அவர் இந்திரனாக இருக்கவே விரும்புகின்றார், அதனால் ஏன் அவரிடம் சண்டையிடுகின்றார்? And what happened? Vishnu appeared. என்ன நடந்தது தெரியுமா? உடனே விஷ்ணு அங்கே தோன்றினார். In this arena, this fire sacrifice arena, Vishnu appeared. Prithu's arena, because it's very place, because it's following in Brahmaji. பிருத்து மகாராஜன் பிரம்மதேவனின் ஆலோசனையை ஏற்ற உடனேயே பகவான் விஷ்ணு அதிக மகிழ்ச்சி அடைந்து அந்த யாக சாலையில் தோன்றினார். And you should study Bhagavatam, then you can understand. And what Vishnu is saying? Vishnu is saying, on behalf of Indra, to Prithu, please excuse Indra. அந்த யாக சாலையில் விஷ்ணுவே பிருத்துவிடம் வேண்டுகின்றார், பிருத்து தயவு செய்து இந்திரனை மன்னித்து விடு. Yeah, this is the procedure. You have some disagreement, just approach some Vaishnavas. So you follow Vaishnav's order. இவ்வாறு கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் வைஷ்ணவர்களின் ஆலோசனையை கேட்டு நடக்க வேண்டும். And Prithu became so, he feels so, how can I say, how Vishnu is approaching for Indra. To me, I am his devotee. அப்பொழுது பிருத்து மகாராஜனுக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது, எப்படி பகவான் இந்திரனை சார்ந்து பேசுகின்றார், நான் அவருடைய பக்தர் ஆயிற்று. Indra wants to pay obeisance to Prithu Maharaj, and Prithu Maharaj embrace. அதன் பிறகு இந்திரன் பிருத்து மகாராஜனிடம் வீழ்ந்து வணங்குகின்றார். பிருத்து மகாராஜன் அவரை கட்டி அணைக்கின்றார். Yeah, you see here what Prabhupada said, so nice. Both King Indra and Maharaj Prithu were envious and angry with each other. ஆரம்பத்தில் பிருத்து மகாராஜனும் இந்திரனும் ஒருவர் மீது ஒருவர் பொறாமையும் ஆத்திரமும் கொண்டிருந்தனர். Yeah, envious and angry to each other for a long time. But when Brahma said, both forgot each other. நெடுங்காலமாக பிரிந்திருந்தனர். பிரம்மா கூறியவுடன் ஒன்றுபட்டு விட்டனர். Both are servant of Lord Vishnu. இருவருமே பகவான் விஷ்ணுவின் சேவகர்கள். But it was their duty to adjust the cause of their envy. For Vishnu's cause, they have to adjust their envy. விஷ்ணுவின் விருப்பத்திற்கு இணங்க அவர்களுடைய பொறாமைகளை அவர்கள் மாற்றி அமைக்க வேண்டும். Both are envious, but for Vishnu's cause, they have to adjust their envy. அவர்கள் பொறாமை கொண்டிருந்தனர்.
விஷ்ணுவின் இன்பத்திற்காக அவர்கள் பொறுத்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும். And this is also a first class example for cooperative behavior between Vaishnavas. இதுதான் வைஷ்ணவர்களுக்கு மத்தியில் இருக்க வேண்டிய முதல் தரமான முன்னுதாரணம். Yes. Always we have to cooperate. First class, Prabhupada said, this is adjust. We have envy. We know he's bad. He's very envious to me. Still, you have to adjust your envy for the service of Krishna. You know, he's envious to me. But if I will not adjust, he will kick me out from the service. Now I have to adjust. அவர் ஆலய தலைவராக இருக்கலாம், என் மீது பொறாமை கொண்டிருக்கலாம். எப்படியோ நான் அவருடன் ஒத்துழைத்து போக வேண்டும். இல்லை என்றால் எனது சேவையை அவர் பறித்து விடுவார். அதனால் நஷ்டப்படுவது நான் தான். அதனால் பொறுத்து ஒத்துழைக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Yes. So therefore, moral instructor said, so don't be envious or don't develop enmity towards king. அரசர் மீது நாம் பொறாமை கொள்ளக்கூடாது. Towards scholars. பண்டிதர்கள் மீது. If you make enmity towards scholars, scholar will preach about you everywhere. He is a bad person. He is a bad person. ஒரு பண்டிதரிடம் நாம் இவ்வாறு நடந்து கொண்டால் நம்மை பற்றி எல்லா இடத்திலும் கேவலமாக பேசிக் கொண்டிருப்பார். Yeah, don't quarrel with also. Quarrel or develop enmity with children. குழந்தைகளோடும் நாம் பகைமை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. Yeah. They will always create problem for you. Always speaking in the street. Oh, you are like that. You are like that. You will lose your prestige. அவர்களிடம் பகைமை வளர்த்தால் வீதிகளெல்லாம் நம்மை பற்றி தூற்றுவார்கள். Yeah, and also don't make quarrel with fools. Those are fools. Don't make quarrel with them. They are fools. They can say anything to you. You will lose your prestige. அதே போல முட்டாள்களிடமும் நாம் பகைமை பாராட்டக்கூடாது. அவர்கள் முட்டாள்கள், நம்மை பற்றி என்ன வேண்டுமானாலும் பேசுவார்கள். And also, if someone of power, don't quarrel with him. அதே நேரத்தில் அதிகாரம் உள்ளவர்களிடமும் நாம் பகைமை பாராட்டக்கூடாது. Yeah, power. அவர்கள் எதையும் செய்வார்கள். Even he will kick you out. நம்மை நிச்சயமாக தூக்கி எறிந்து விடுவார்கள் அதிகாரம் உள்ளவர்கள். And in there he said, don't quarrel with also women. அதே நேரத்தில் முக்கியமாக பெண்களிடம் பகைமை பாராட்டக்கூடாது. Yeah, their mother, everything is in their hand. They will not cook. They will not cooperate. You will suffer. அவர்கள் கையில் தான் அனைத்தும் இருக்கின்றது. பகைமை பாராட்டினால் சமைக்க மாட்டார்கள். But now more fighting with wife, more fighting with scholar, more fighting with one who has power. This is Kali. But moral instructor said everything. Don't quarrel. They have power. Just adjust. For Guru Krishna service, you have adjust because he is also suffering. A manager is also suffering. He is adjusting in many cases. Everyone is coming, everyone giving complaint. Everyone coming, everyone demanding. Prabhuji, why today not good prasadam? Why prasadam is salt? If prasadam is salt, if there is no enough prasadam, complaint will go to manager. So you have to adjust. You have to adjust. Prabhupada said. ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் நாம் முன்பு கூறிய அதிகாரம் உள்ளவர்கள், பெண்கள், முட்டாள்கள், சிறுவர்கள் அனைவரிடமே பகைமை பாராட்டுகிறார். இதனால் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. நமக்கு ஒருவர் மீது திருப்தி இல்லாவிட்டாலும் கூட அந்த ஆலயத்தின் அதிகாரி அல்லது நிர்வாகியிடம் நாம் முறையிடலாம். அவர்களால் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும். நாமே நேரடியாக ஈடுபட்டு பகைமைகளை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. Yeah, either in ashram or in family, temple or family, same problem. With small matter, we are very, stubborn. We don't want to keep relationship. Same thing. And actually, this is valueless. Why you speak like that? Why small things? That's disagreement. கோயிலோ குடும்பமோ சிறு சிறு விஷயங்களுக்கெல்லாம் பெரிதாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் சண்டையிடக்கூடாது. நாம் சகித்து கொண்டு போனால் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி நிலவும். And Gurudev used to say, because you don't have pure intelligence, you don't know in this situation how to deal. You don't have pure intelligence. This material intelligence there, and material intelligence indicating you. Okay, you fight with him. Pure intelligence will come there. Okay, why I fight with him? I want to become peaceful.
pure intelligence, and that comes from your bhajan. If you chanting nicely 6 months with prayer mood, always praying to Guru, always praying to Guru and Goranga, that pure intelligence will come. How to adjust? This adjustment comes from pure intelligence, and in present day they are saying presence mind. குருநாதர் கூடுவார், அவ இப்படி பகமை பாராட்டினால் நீ உனது தூய நுண்ணறிவை பயன்படுத்தவில்லை. தூய நுண்ணறிவு எப்படி வரும் ஒருவருக்கு? முறையான ஜபம், முறையான சேவை, இதன் மூலமாக நமக்கு தூய நுண்ணறிவு வரும். Anyhow, we have to adjust in spiritual life, also material life. Therefore, pure intelligence is required. And pure intelligence comes from service, from chanting. Your loving service and your prayer mood. In prayer mood, you have to chant, then pure intelligence come. Okay, I have to deal like that, I have to deal like that. Otherwise, every time we face problem. குடும்பமோ கோவிலோ நாம் நமது தூய நுண்ணறிவை பயன்படுத்த வேண்டும். அந்த தூய நுண்ணறிவு நமது முறையான ஜபத்திலும் முறையான சேவையிலும் விருத்தியாகும். There is a saying, if there is a donkey is going, understand, donkey is going, you said to donkey as your father, you are my father. If you say to donkey as your father, and a donkey is carrying heavy load for you, you are carrying heavy load, but you find out donkey on the way, and you are saying, Father, please carry my heavy load. If by saying donkey as father, he is carrying heavy load, just say to donkey, you are my father. What is problem? Because he is carrying heavy load. You understand? This is adjustment. Donkey will not become your father, but by saying father, donkey will carry your heavy load. You will be relaxed. You understand? This is the analogy. If someone wants prestige, just give him prestige. And you can stay peacefully. Why I will give prestige? Okay. If you don't say to donkey as your father, then you just carry your heavy load. No problem. கழுதையிடம் சென்று நீ எனது தந்தை என்று கூறினால் மகிழ்ச்சி அடைந்து உனக்காக பல மூட்டைகளை அது சுமக்கும். இவ்வாறுதான் இனிமையாக பேசி நாம் காரியங்களை சாதிக்க வேண்டும். Like why we are giving this example? Suppose your wife, she is not cooperating. Always say you are good. If you always say good, if she is cooperating, what is her? But if you say why have you said good, you are bad, then fighting will happen. What is your benefit? You are carrying your heavy load. உதாரணத்திற்கு அடங்காத மனைவி இருக்கிறார், ஆனால் அவளிடம் நீ சிறந்த மனைவி என்று கூறினால் மகிழ்ச்சி அடைந்து சிறந்த மனைவியாகவே ஆகிவிடுவார். But our policy is, why have you said good? She has many bad qualities. Baba, you said good, she will do everything for you. You will be relaxed. ஆனால் நமது பொய்யானவம் அவளை குறை கூற சொல்லும். குறை கூறிக்கொண்டிருந்தால் என்ன, யாருக்கு நன்மை? That is pure intelligence. அவளை பாராட்டினால் நிச்சயமாக அவள் மாறுவாள், நமக்கு சேவை செய்வாள். Yeah, that is pure intelligence. இதுதான் தூய நுண்ணறிவு. Okay, so for the essence is that for Prabhupada, as Prabhupada said, for Guru Gaurang's pleasure we have to adjust, we have to cooperate. அதனால்தான் பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், குரு கௌரங்கரின் இன்பத்திற்காக நாம் எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்து நாம் காரியங்களை சாதிக்க வேண்டும். Yeah, in Kali Yuga, many variety of devotee will come. கலியுகத்தில் பல வகையான பக்தர்கள் வருவார்கள். Because they will come from society, and society don't have foundation. All these problems will come. But for Guru Krishna's pleasure, you have to tolerate. அவர்கள் வெளி சமூகத்திலிருந்து வருவார்கள். அவர்களுக்கு எந்த ஆன்மீக அடிப்படையும் கிடையாது. அதனால் குரு கௌரங்கரின் இன்பத்திற்காக, திருப்திக்காக நாம் சகிப்புத்தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். You ask to Prabhuji, when you join, how so nice cooperation among the devotees. Now when you join in Krishna consciousness, how devotees are cooperating? How much love? 30 years ago, wonderful. Yes. In our generation, we are very cooperating. 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த இயக்கத்தில் நான் இணைந்த பொழுது அந்த ஒற்றுமை மிக சிறப்பாக இருந்தது. No, sitting in one place, sleeping in one place, talking as a friend. Even they don't want to go to their house, they want to sleep in temple. மிக சுமூகமான சூழ்நிலையினால் பக்தர்கள் வீட்டுக்கு போக கூட விரும்ப மாட்டார்கள், கோயிலிலே தூங்க ஆசைப்படுவார்கள்.
Now everywhere, in family, office, in spiritual life, due to influence of Kali, only official relationship. Prabhuji, Hare Krishna. Now cannot sleep. Even we don't have time to speak something. Prabhuji, how are you? Everyone is busy. இப்பொழுது வீடு, ஆலயம், அலுவலகம் எங்கு பார்த்தாலும் அனைவரும் பரபரப்புடன் இருக்கின்றனர். இப்படிப்பட்ட அமைதியான சூழ்நிலை இல்லை. You cannot share your feelings to someone now. You cannot share your feelings. உங்களுடைய உணர்வுகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இப்பொழுது வாய்ப்பில்லை. அவ்வளவு பரபரப்பு. Yeah. But only if you have love for Guru and Gauranga, if you are praying, then you will arrange some Vaishnavas. And with these Vaishnavas, it's called like-minded devotees. With like-minded devotees, we will pass this life. குரு கௌரங்கரிடம் நமக்கு அன்பு இருந்தால் நிச்சயமாக நம்முடன் ஒத்து போகக்கூடிய பக்தர்கள் வைஷ்ணவர்களோடு நிச்சயமாக நாம் இந்த ஆன்மீக வாழ்வை கடந்து செல்லலாம். Okay, now this is time. Thank you. So you have some questions. நன்றி. Maharaj, just one question. Yeah. If the manager is a problematic manager, heavy-handed, and the devotees are like they don't know what to do. Next time they get stressed. In that situation, what can that devotee is serving under that manager? No, it depends on the nature of the devotee. Yeah. பிரபுடைய கேள்வி, அந்த ஆலய நிர்வாகி மிக பிரச்சனையானவர். அங்குள்ள பக்தர்கள் எல்லாம் அதிக துன்பப்படுகின்றனர். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவர்கள் எப்படி என்ன செய்ய வேண்டும்? So it depends on nature. You know, someone is managing temple means he is always in stress. He is always in stress. First thing. பொதுவாக ஆலய நிர்வாகிகளும் பொதுவாகவே மன அழுத்தத்தில் இருக்கின்றனர். Sometimes they are not very advanced maybe, but they have love for Guru. They have love for Prabhupada. So they want to do something. அவர்கள் முதிர்ச்சி அடைந்த பக்தர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் பிரபுபாதர் குருவிற்கு சேவை செய்ய ஆர்வம் கொண்டிருப்பார்கள். Yeah, try to understand his mood. அவருடைய மனப்பாங்கை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். If you cannot adjust, don't disrespect at least, because he is taking care, responsible of Guru and Gauranga. Don't create such a situation, speaking, oh, manager is doing, always coming to temple in front of Krishna, only discussing this thing. You know, he is doing like that. No, this is temple. This is temple. ஒத்து போக முடியாவிட்டால் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும், சண்டையிடக்கூடாது கிருஷ்ணர் முன்பு. ஏனென்றால் இது ஆலயம். Yeah, Gurudev said, okay, if you don't like some Vaishnavas, pay obeisance, keep distance, but don't say anything. குருநாதர் கூறுகின்றார், ஒரு குறிப்பிட்ட வைஷ்ணரை பிடிக்கவில்லை என்றால் மரியாதை செலுத்திவிட்டு ஒரு பக்கமாக இருந்து விடுங்கள், நிந்திக்காதீர்கள். Everyone there, according to their capacity, everyone trying to serve to Guru and Gauranga. If you cannot adjust, okay, so we'll pray, we'll stay with other devotees, but not creating an unfavorable situation. Speaking. ஒருவருடைய சக்திக்கு ஏற்றவாறு குருவுக்கும் கௌரவங்களுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும். ஒத்து போக முடியாவிட்டால் நாம் ஒதுங்கி இருந்து விடுவது சிறந்தது. What happening? They are not cooperating with manager and they create a group. Don't cooperate him. He's like that. That is big challenge. ஒத்துழைக்க முடியாவிட்டால் அவர்கள் குழுவை அமைத்து விடுவார்கள். Yeah. Okay, you don't like, but they are newcomers. They are simple devotees. They like. But why you just giving your impression to the new devotees? உனக்கு நிர்வாகியை பிடிக்கவில்லை, புதிய பக்தர்கள் வருகின்றார்கள், அவர்கள் மீது ஏன் இந்த துவேஷத்தை திணிக்க வேண்டும்? I used to say, because when I sit there, this is difficult for me. I am always straightforward. I used to say, even karmis, they forgot, you know, if they have some enviousness, in some cases, karmis even forgot. But sometimes devotees, for whole life, there are this keeping in their mind. He is my enemy. He had done this thing for whole life. But I saw in karmis, once they give a body, like in Indian politics I saw, once they give a body, they never speak anything about them, against about them, because he already left body.
But in Vaishnavism even, he left body, still they will write. He was like that. He was, what sort of Vaishnava we are? This is not a இந்த Vaishnava. விஷயத்தில் நான் வெளிப்படையாகவே கூறுவது உண்டு. வெளியில் உள்ள பௌதிகவாதிகள் கூட குறைகளை பிரச்சனைகளை மறந்து விடுகின்றார்கள். ஆனால் நாம் வைஷ்ணவர்கள் ஆயுள் முழுவதும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். உதாரணத்திற்கு வெளியில் ஒருவர் இறந்து விட்டார், அவர் இறந்து விட்டார், இனிமேல் அவரை பற்றி குறை கூறக்கூடாது என்ற நல்ல கொள்கையை வைத்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் நம் வைஷ்ணவர்கள் இறந்து விட்டால் கூட அவரை விட மாட்டார்கள். Prabhupada in first Bhagavad Gita, first chapter, first verse is giving the lecture. So nice, Prabhupada said. Everyone suffering in this material world due to enviousness. பகவத்கீதையின் முதல் அத்தியாயம் முதல் பதத்திற்கு பிரபுபாதர் அருமையான கருத்து சொல்லியிருக்கின்றார். இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒவ்வொருவரும் துன்புறுகின்றனர், அதற்கு காரணம் பொறாமை. And Prabhupada said we have to teach the people how to not become envious. அதனால் மக்களுக்கு எப்படி பொறாமை கொள்ளாமல் இருப்பது என்று நாம் போதிக்க வேண்டும். And what happening when you don't like someone, your preaching is only envious. You will teach to others, don't go to him, don't hear him. He is like that. Only you are teaching about enviousness. ஒருவரை நமக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் மற்றவர்களிடம் அவரை வெறுக்குமாறு நாம் தூண்டுவோம். இதுக்கெல்லாம் காரணம் பொறாமைதான். If you don't like someone, everyone have their own nature, everyone their born nature. If you don't like someone, pay obeisance, give respect to him, keep distance, don't be close. அவருடைய பிறப்பு குணாதிசயங்கள் காரணமாக ஒருவரை நமக்கு பிடிக்காவிட்டால் மரியாதை செலுத்திவிட்டு ஒதுக்கி விட வேண்டும். Okay, thank you. Sam Sundar ki jai, Guru and Krishna ki jai, Guru Krishna Dev ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Krishna Dev Krishna Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai.